on out there? Woo! Big bands. Since 2008, I've had a duo with Mike Pride, the drummer. And we have a record out that came out in 2009, and we've been touring around and playing. And but we both knew who Mick Barr was from bands of his, like Orthrealm. And so last year, in 2011, my trio with Barry Altschul played right before Orthrealm here. And I had been in contact with Mick, but I had never met him. And so we got a chance to meet and hang out backstage and really get to know each other a little bit. And so because of the Moers Festival, we met and we said, okay, when we get back to New York, we're gonna play. So we got a gig at the Stone, John Zorn's club in New York. And Mike and I did, and then we're like, this is a perfect chance for us to try to do it with Mick. Played with Mick, and it was just like magic from the first time the three of us played. So I knew that I wanted to take this trio and add a third person to it. And in this kind of situation, like for example, we're playing continuously for the entire set. That's one of the rules that we've set up. So the preparation for something like that is slightly different than if we were just playing in a bigger group where we take a couple solos to smaller solos or something. So in a situation like this, I know Mick has to warm up really steadily, like really for real, like before we start playing, so he's on it. And for me, I have to do breathing exercises and stuff to make sure I can play all the way through and not get winded and run out of air and stuff like that. So it's kind of, for this kind of thing, there's a physical preparation that's important as well as mental ones and just being ready to listen and interact with each other. In a situation like what we've done with this trio, it's kind of like if you want to talk about it in a literary sort of sense, it's kind of like it has more to do with someone like James Joyce, you know, as opposed to a very linear kind of presentation, because it's a little stream consciousness, but there are these pockets of I think of them as like pockets of responsibility. Once I've come up with a phrase and have it rotate through, it has to. I have to try to keep it and remain in the piece. So one of my favorite authors is David Foster Wallace, and he kind of does stuff like that, where there are these. Well, a lot of authors do the theme thing where the themes keep coming back, but he'll do a thing where he'll jump away from something, and when he comes back, you're expected to know exactly where that was, even though it was like 300 pages before or something like that. So there are definite like storytelling and literary kind of parallels to what we're doing.
It's just a matter of getting in the right mind, in the headspace where, you know, Mike and I have been doing this for 4 or 5 years now. So, getting back in that headspace, knowing what the parameters are, and being willing to stay within those, unless we really want to break it apart. You know what I mean? So it's a matter of like, it's kind of, the original duo was set up as kind of like a game piece where there were these rules that we had to follow, and as it's grown and adapted, like, and expanded, the rules have kind of changed a little bit, but the general guidelines are still there. So that's kind of the mental thing, is to put myself back in that place, because in a lot of other groups that I play in, they don't have these same kind of parameters. So that's kind of what I think is so special about this group, is that there are these parameters that we have to work in. Play for a second. Just a little more saxophone still. Yeah, that's actually kind of one of the fundamental things about this duo that we created was, okay, there's no music or motifs set out at the beginning, but the reason why it's called I Don't Hear Nothing But the Blues is because the original ideas were that motifs were all based in like bluesy kind of settings or something like that. So, but once they get presented, I have to both remember what they are and also try to expand on them so that they morph into the next idea. And then that new idea also has to keep coming back. So like I said earlier, it's kind of a game piece, and it's really like test and concentration for me. But it's developed into something that like it's definitely its own thing. And it slowly creeps into some of my other bands that I play in or play for. And so it kind of took on a life of its own. There you go. Es fängt immer damit an, dass diejenigen, die einladen, das sind ja die ersten Kontakte mit dem Musiker. Das heißt, die einladen, drücken im Wesentlichen ja durch ihre Einladung erstmal, aber auch durch ihre weitere Behandlung oder durch die weiteren Kontakte, die ja alle dann sind mit einem Künstler, eine Haltung aus. Das ist zum einen eine Wertschätzung, dann kommt aber auch eine Präzision dazu, eine Verantwortung, eine Verbindlichkeit, alles bestimmte Faktoren, die dem Musiker, glaube ich, dann vielleicht oder hoffentlich das Gefühl geben, dass er auf der Bühne so optimale Bedingungen vorfindet, dass er sich auf uns verlassen kann. Er hat ja in dem Moment, wo er auf der Bühne ist, über wenige Dinge nur noch Kontrolle, außer seiner eigenen Musik. Aber was Licht, Ton, all die Dinge betrifft, also ist er ganz auf uns angewiesen, dass wir gut funktionieren. Ja, und das ist halt schon, da legen wir ja alles ganz, ganz viel Wert drauf, dass das ganze Paket stimmt. Von Anfang an. Bis hin zur Nacharbeit, also wo wir dann auch die Künstler versorgen mit allem, was sie brauchen, was sie von diesem Konzert mitnehmen können, an Footage, an Video, Audio, Fotomaterial. Das ist also ein komplettes Paket aus der Erkenntnis heraus, natürlich aus der Erfahrung heraus, wie Musiker auf Tournee oder auch bei Einzelkonzerten sich fühlen, was sie für Bedürfnisse haben, wo es drauf ankommt. Natürlich immer alles von uns aus gesehen mit dem Ziel, ein möglichst optimales Ergebnis auf der Bühne produzieren zu können. Und dafür sind wir zuständig, die Voraussetzungen zu schaffen. Und dann kommt der Künstler. You can come like an hour before the line check. Okay, then. Latest on location is 4:30.
be here at 5:30. If you want, can be earlier. It's just when you set up that you don't have to, you can't make any noise, of course, No. because it's very I close. don't have any anti-phone to make any noise. No, you can talk. No talking. And your inputs will be just. Wir haben einen sehr engen Zeitplan. Wir haben 7 Bands, wir haben ungefähr 15 Minuten Luft bis zu diesem am Ende und ich glaube, dass das alles gut läuft, weil es auch eigentlich gut geplant ist, aber wenn irgendwas schief geht, dann werden wir ein Problem kriegen und dass wir keins kriegen, aber ich bin zuversichtlich. Also gestern Abend, als wir da noch auf der Terrasse saßen, sagte John Herbert, so eine nette Geschichte, oder gab es seinen Eindruck wieder, dass er das Gefühl hätte, als er hier ankam und hier gespielt hat und so, dass das hier so eine Familie wäre. Das wäre irgendwie nicht so eine formatierte Veranstaltung, wo so Abteilungen nebeneinander arbeiten, sondern dass hier alle Hand in Hand arbeiten, so dass es so eher so einen Eindruck macht von einer Familie, die diese Musik wertschätzt und selber auch gerne hört. Let's go with it. Yeah, it's really cool. It's right there. The baritone sax starts playing the bass line there, sparse accompaniment, blues and D flat. And then at K, he plays the bass line. But he didn't do that. Not normally, Yeah. not physically anyway. Okay, well, so he doesn't have to do it. We'll do it with Tommy. But you decide. Yeah. Music is the most important. This is the first time I have ever heard this piece because I just wrote it. And I wrote it for the Swedish band, and I wrote it for the Dortmund Boys Choir. What is the whole name? Dortmund Academy? Choir Academy. Choir Academy, Boys Choir. And I've never heard it until 1 hour ago, and I was just shocked at how good it sounded, if I do say so myself. And it was fantastic. The boys are professionals that I could not have imagined. They sang everything perfectly, in tune, with lots of spirit. The conductor's name is I forget. Dieter, I think. I gotta find out his last name, but he's brilliant. Perfect. And of course the Swedish big band has always been great, I knew that. But together, it's a marriage made in heaven. Big band and boys choir, it's the first time in the history of the world, I think. Reiner said that this festival is for interesting modern music. And I said, oh my God, what will I do? And so I said, so I've got to do something interesting and something modern. So how about if I
play the piano and there's a crocodile on the stage, or maybe two alligators. And then I thought maybe that would be interesting and modern, but then I thought, I don't know, I can't get any wild animals, so maybe he'll just let me do it the way I do it, which is old-fashioned music. And that's when I decided to use the boys' choir. And I said to Reiner, maybe a boys' choir. And he wrote back and said, yeah, I can get a boys' choir, no problem. So I said, and I got a favorite band. It's a Swedish band, the Bohuslän, big band. And could we have them? And he said, no problem, we can have them too. And he was so good to me. He's like Santa Claus. It's like, wow, man, thank you. So I have everything I need. All the raw materials were delivered to me here this morning. And I'd heard it for the first time, and it's pretty damn good. Could I do the whole piece without the choir, just the band? I want to hear the piece without the choir. Great. Yeah, this, I know the saxophone parts are weird. I could hear it in my head, but it doesn't sound like I was hearing it. So I want to think of something to say. Can we start at 17, at number 17, just the band, no choir. The improvisation takes the place of development that all composers have always had. First you state a theme and then you develop it, and it's the same thing. I state the theme, that's called the piece that I wrote. And then it's developed by the players. Or sometimes I think I wish they would just shut up and play the piece and not solo. But not this band. I'm talking about their, soloists is hard to find, a really good soloist. The world is full of musicians that play just a bunch of notes and show what they can do, how fast they can play or how loud they can play. But these people are able to tell stories, and I like a storytelling musician. I always say to the band, pretend you're alone in a park and along comes a monster, and they go, okay. They have a good sense of humor. The script is a day in the life of boys trying to learn French. And so there is a story from beginning to end. They learn the very simple 1, 2, 3, A, B, C. And then by the end, they're saying, sont Archie Sesh. They're, saying silly words like they're going too fast, and then the band, the adult singers tell them, slow down, don't just say, how are you, and fine. And so they say, yeah, that's what we'll do. We'll just stick to simple words. But at the end, they sneak in a hard sentence, too. But so I wrote the words, too, because I thought words are not so important in opera. Do you understand all the words in the opera you go to see? No. And it's still beautiful. So I thought, why get a great script? Why get a great poet? Why give away half the money to a lyricist when I could do it myself? And I did it myself. Now all we have to do is play it perfectly, well at the concert. At a concert, things can take your mind away. If the lights are wrong, or if you can't hear the bass player, or if somebody loses his or her his place. I don't lose my place. That's right. And but other than that, other than those serious accidents, I think it'll be good. No, changing the word.
Also kein Standard. Keine Leinwand, also kein Screen. Also Screen, Ja. wenn ich Screen sage, meine ich das komplette. Die stumpfe Leinwand. Ich habe es gerade geguckt, man kriegt es ja in alle hängen. Und man kriegt es natürlich auch hin, das heißt aber, wie gesagt, letztendlich, wir haben natürlich eine Situation, wo wir nur die Fahnen hängen haben. Und dann würde ich in dem. Ja, es war immer auch eine Riesen nicht, aber eine sehr effektive Kontaktbörse für Musiker. Hier haben sich ganz viele Musiker kennengelernt. Wir bieten dafür ja auch viele Anlässe. Erstmal eine Voraussetzung dafür ist, dass zum Beispiel viele Musiker über die ganze Festivalzeit hier bleiben, weil sie eben nicht auf Tournee sind, weil wir fast ausschließlich Einzelkonzerte, exklusive Produktionen machen. Das heißt, viele bleiben dann oder kommen früher, haben dadurch die Gelegenheit, andere zu hören, andere kennenzulernen. Dann haben wir dieses wunderbare Format der Morning Sessions, wo es ja Programm ist, dass Musiker zum ersten Mal miteinander spielen, sich kennenlernen auf der Bühne, wo sich ganz neue Konstellationen ergeben. Das heißt also, da ist ganz viel Raum für sich kennenlernen, andere Musik kennenlernen. Ich glaube, vor einem Jahr oder so haben wir nicht aus Spaß, aber schon so ein bisschen so zwischen uns gesagt, boah, Wahnsinn, in Moers mal spielen, das wäre der Wahnsinn. Und dann auf einmal, ein Jahr später, sitzen wir hier und spielen hier wirklich. Und das war also schon sehr, sehr wichtig für uns, weil es ist halt einfach das Festival für diese Art von Musik, für improvisierte Musik, für alles, was ein bisschen weitergeht. Und insofern ist es natürlich der Wahnsinn, einfach für uns persönlich, auch für die Musik, dass es weitergeht. Also ich habe auch das Gefühl, hier entsteht total viel in den 4 Tagen, jedes Mal. Obwohl ich das erste Mal hier bin, aber man kommt halt hier rein und es ist sofort so eine Stimmung, wo man merkt, da brodelt und da entsteht was. Was sehr entscheidend ist, wie wir spielen, ist der Moment und das Venue, wo wir sind. Das bedeutet, wenn wir hier sind und die große Bühne haben und so viele Leute sehen, dann ich
Ich weiß nicht, das beeinflusst uns sehr, quasi in dem, was wir machen. Und ich glaube, wie wir uns vorbereiten, wir versuchen einfach nicht zu denken und uns auf den Moment einzulassen. Das ist die größte Vorbereitung. Das bedeutet, uns nicht zu stressen, wenn zum Beispiel irgendetwas nicht funktioniert, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man sich quasi das wünschte oder so. Und das ist, glaube ich, die Vorbereitung. Also wir versuchen uns vorbereiten, indem wir uns nicht vorbereiten. Ja, nee, dann kriegt er. Okay. Kannst du mal nicht mehr mit auf die Seite langsam vorne. Müsste alles raus sein. Ist alles raus. Super. Okay, ich habe jetzt noch nichts raus. Check mal, ich check mal. Die Box ist an. Die Ei ist an. Wir machen das nicht. Ah, jetzt. Nee, jetzt habe ich die Ei ausgemacht. Es hat sich entwickelt. Erst haben wir Kompositionen ganz klar gespielt mit Setlist und also in Kompositionen auch mit Improvisationsparts natürlich, aber dann Stück für Stück hat sich das irgendwie verändert. Also wir haben dann erst angefangen, keine Setliste mehr zu machen, dann haben wir angefangen, die Stücke überhaupt nicht mehr klar festzulegen und dann kamen immer mehr Parts dazu, die einfach gar nicht komponiert waren. Und vor allem super ist, also hier sind diese Acts, die halt irgendwie weitergehen und nach vorne denken und trotzdem kommen so viele Leute. Und das ist ja wirklich das, was hier besonders ist. Also vor so einem riesen Publikum zu spielen mit uns und dieses Gefühl zu haben, wir sind frei, wir können wirklich machen, was wir machen. Das erste Konzert vor großem Publikum begrüßen wir Parodie bei der Trompete mit Moers und Schlagzeug Pusten. Einfach vorne an. Wie kommst du denn da drauf? Wo du willst. Kannst du hier auf die Ecke schreiben, warte. Pasco! Lass uns Papa abschießen! Nein, das ist halt This guy is so quick. So should we go? I guess they'll tell us. Somebody will tell us.
That's it. The band board in first, and Yeah, band goes, and then I go in and then boys. La maison française. Venus Fliegenfalle. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Okay. Well, but how does it work into this plot? First I have to say, sagt auf Deutsch? Nein. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ja. And then you say... Venus Fliegenfalle.